Ada apa yang saya boleh bantu, Encik? Tadi ada kematian di ICU. Kami ke sini untuk tuntut mayat. Mayat dia lah. Saya rasa bagi saya memang satu perkara yang sedih. Bayangkan kalau itu berlaku pada keluarga kita, tentulah kita akan terasa tidak dapat melihat jenazah orang yang kita sayang tersebut. Saya dengar ada orang kata yang mana yang kena penyakit berjangkit ni semua nak kena bakar lah. Apa yang betul sekarang ni? Doktor boleh tak bagi peluang terakhir kat mak saya untuk tengok wajah ayah saya? Kalau boleh saya nak semua keluarga dia tengok, datang. Tapi kita terpaksa. Kita mempunyai tanggungjawab khas iaitu memastikan penyakit ini tidak merebak. Kita banyak perlu mengadakan latihan kepada kumpulan-kumpulan sokongan yang menjadi backliner bagi memastikan perkhidmatan dilakukan. Perasaan tu memang kita takutlah sebab kalau tak buat proper, next yang pakai memang kenalah. So kita yang tanggungjawab kan. You feel stressed also, you have to go through it. People are running away from it, you are the one that going forward. I'm sure from this COVID, many of us learn something, like probably to treasure life more and do what you can now. We have to treasure and cherish the people around you, those that you work with, and of course your family. Spend as much time as we can with one another because you never know when you don't get the chance again. I would like this documentary to share to the whole world to see what effort the frontliners have put in and what sacrifice they have put in order to control this disease. Sekarang saya akan proceed dengan master mic untuk PCR. Make sure setiap pipette ada dia punya exact measurement. This is a lab technique that can allow us to amplify certain part of the RNA of the virus. During that period, the peak season, we are the only hospital to do this SARS-CoV-2 PCR for Penang state. Kita boleh lihat kat sini ada satu positif dan satu lagi ni positif kontrol. We don't allow visitors here. It's the protocol. They are isolated from the outer world. No physical contact with their family members, friends or anyone. That was the saddest part lah. He's thinking that he may go away, you know. It was the saddest part. Assalamualaikum. Ni tempat nak tuntut mayat kalau daripada yang meninggal dekat ICU ke? Ya, betul. Cik, saya scan dulu. Okey. Okey, Cik. Ada apa yang saya boleh bantu, Cik? Tadi ada kematian di ICU. Jadi kami ke sini untuk tuntut mayat dia lah. Boleh saya tahu apa hubungan Puan dengan si mati? Saya anak menantu. Anak? Saya perlu tahu juga, ada tak sebarang gejala batuk, sesama ataupun demam sepanjang 2 minggu ni? Tak ada. Dua-dua kami tak ada. Masa dekat ICU dia ada katalah dia kematiannya memang disebabkan COVID. Facing deceased relatives who were infected with the COVID-19, they were not allowed to see their family for the last time before death. Not being able to say goodbye in person is unbearable grief for the family. Ya, untuk pengecaman saja ke lepas tu boleh panggil keluarga dekat luar semua untuk datang tengok? Okey, Encik. Untuk pengecaman saja dan selepas tu dah tak ada lagi dah. Mana boleh macam ni? Pengecaman 2 orang saja. Yang lain memang tak boleh masuk. Ada tak sesiapa lain yang kita boleh bercakap, berbincang pasal benda ni? Okey, Cik, minta maaf. Memang kami faham dengan keadaan ni dan kami ada doktor untuk explain dekat Encik lah kenapa perlu dilakukan macam ni. Jadi sekarang kita buat pengecaman dulu ke? Ya, boleh. Kita akan buat pengecaman dulu untuk Encik dan isteri lah. Okey, Cik boleh ikut kita punya staff.
Saya rasa bagi saya memang satu perkara yang sedih. Sedih. Tapi kita terpaksa. Kalau boleh saya nak semua keluarga dia tengok, datang. Tapi kita terpaksa. Kita tahu bahawa bila kematian, maka potensi kuman tersebut masih lagi boleh merebak. Maka pertama kita terpaksa memaklumkan bahawa pengecaman hanya boleh dibuat oleh seorang saja wakil. Kalau yang waris itu perempuan, perlu ada peneman. Sama juga mereka tengok. Bayangkan kalau itu berlaku pada keluarga kita, tentulah kita akan terasa begitu sedihnya tidak dapat melihat sendiri jenazah orang yang kita sayang tersebut sehinggalah dia tak dikebumikan. Tapi perkara yang terpaksa lakukan, kita perlu menjelaskan perkara tersebut kepada keluarga. Selamat pagi Puan, selamat pagi Cik. Saya Dr. Navin, pakar perubatan forensik. Saya akan terangkan prosedur untuk menuntut mayat. Puan dan Cik dah buat pengenalpastian mayat? Dah. Macam mana dengan waris lain yang nak tengok ayah saya untuk kali terakhir, Doktor? Minta maaf Puan. Seperti mana yang Puan sedia maklum, ini adalah kematian yang melibatkan COVID-19. Jadi untuk membendung penyakit ini daripada merebak kepada orang lain, kami terpaksa mengehadkan orang yang dapat membuat pengenalpastian. Doktor boleh tak bagi peluang terakhir kat mak saya untuk tengok wajah ayah saya? Minta maaf Puan, memang tidak boleh orang lain tengok lepas ini. Tapi lepas ini kita boleh ikut prosedur untuk menuntut mayat supaya boleh disemadikan. Apa tu? Awak? Duduk sini, bagi aku yang cakap dengan doktor. Duduk sini dulu. Doktor, perkara ni betul-betul saya nak kata rumit lah. Masalahnya keluarga kami memang besar. Lepas tu kalau doktor tengok dekat luar tu, nak kata satu kampung dah datang nak tengok arwah untuk kali terakhir. Jadi saya tak tahu macam mana saya nak terangkan kepada dia orang lah. Tapi tak apa, kalau itu yang doktor cakap. Yang sekarang perkara yang saya nak tahu satu benda je, macam mana kita nak uruskan jenazah ni, doktor? Bagi jenazah yang telah disahkan positif COVID-19, proses mandi mayat seperti biasa tidak dapat dibenarkan. Mana boleh macam tu? Habis tu nak buat apa dengan mayat ni? Macam mana? Kalau tak boleh mandikan macam mana, doktor? Saya dengar ada orang kata yang mana yang kena penyakit berjangkit ni, semua nak kena bakar lah. Apa yang betul sekarang ni? Saya lihat yang kita tahu memang akan berlaku kekecewaan. Keluarga memang ada ketakpuan hati. Kita faham. Bila hal ini saya rasa penjelasan tentang step-step tersebut dapat memberikan sebanyak pengetahuan dan mereka dapat mengikut proses tersebut dengan baik. Sebelum serahan pada keluarga, sekiranya mayat tersebut adalah orang Islam, maka kita akan melakukan proses tayamum. Itu kalau ikut cara biasa, pakai air, dimandikan, percikan air tersebut boleh juga membahayakan orang ramai. Maka terdapat kelonggaran, iaitu boleh digantikan air tersebut dengan debu. Maknanya mayat tersebut langsung tidak dibuka dan terdedah pada keadaan luaran. Jadi selepas itu barulah diserahkan pada keluarga. Penyerahan itu perlu ada pengawasan daripada Inspektorat Kesihatan. Mereka perlu mengawasi pengkebumian tersebut. Sesiapa yang perlu mengendali jenazah tersebut telah pun dipilih di awal. Jadi tidak ada ramai orang datang. Memang itu terpaksa dilakukan. Malaysia is a multi-ethnic, multi-religious country, of which more than 60% are Muslims and profess Islam. During the pandemic, family members could not touch the remains of COVID-19 patients. The task of putting on white cloths to wrap the remains of the Muslim deceased before burial could only be performed by the healthcare frontliners. Although appropriate safety measures were already taken to minimize the risk of spreading the virus, frontliners were inevitably exposed to the risk of infection by being in the same room with an infected body for an extended period of time.
So makanya kita fahamlah memakai pakaian PPE ini bukannya perkara yang selesa. Jadi kita terpaksa hadapi dia. Walaupun kita tahu bahawa ianya boleh membawa pada penyakit jangkitan pada pihak kita, tapi kita terpaksa buat. Kita mempunyai tanggungjawab khas iaitu memastikan bahawa penyakit ini tidak merebak pada ahli keluarga dan juga pada semua orang. Kita terpaksa juga mencipta proses-proses yang baru. Misalnya tentang cara pengurusan jenazah ni tidak pernah kita buat sebelum ini. Dan I thankful juga pada keluarga. Sampai kita berikan takziah kepada mereka, kita juga kena thankful to them kerana mereka memahami dan mengikut segala peraturan yang telah ditetapkan. Ini 素的哈，还有汤也是素的。As an infectious disease expert, Dr. Chow Ting-soo had to bear with huge workload and pressure in the hospital every day. Only dinner time when she got home was a rare time for her and her family to get together. I entered this infectious disease field not because being forced. I choose it, and this is like a duty roll call. The workload stress this is what I like, what I love, you know. But the stress in family is actually what I always felt. I couldn't take very easy. I have a child that is standard 6. I just received a call from the teacher that she hasn't passed up any homework for the past 2 months. So I just realized that I have neglected her. 写给她的，教她做功课的时间表。老师给的功课，6.25、6.2就是她的 number， 很多功课哦。 So I started to spend some time. Even though I'm very tired when I go back, I will spend 2 hours or 3 hours looking at homework, guiding her. And now, finally, she managed to finish all and on the track already. So this is my part that I felt I didn't do well. Okay, I cannot manage both sides, but currently I try to. Okay. As a single mother, Dr. Chow Ting-soo had to shoulder the major responsibility of fighting the pandemic. During this period, the person who gave her the greatest support was her nearly 80-year-old mother. 我担心是没有跟她讲咯，不要给她增加她的压力嘛。在家里，我说家里一切就是平安啊，没有事情啊。她都忙她的工作啊。 就是我给他是专心去做他的工作咯，家里他完全没有做，会担心说家里孩子没得吃啊什么啊。他每天回来2、3点都不能睡觉啊，我一直骂他，我说你去睡觉不能啊，人家电话一直来呀、那有时候他也要做东西呀、所以不是很容易咯。 每个晚上啊，最早也是2点才有得去睡觉。Eventually, I have to ask myself. I think I didn't do well in terms of family, in terms of being a mother. Whenever I'm actually at work, my mother is the one that who is handling my kids, and she is the one that actually care for me and my children also as well. So without her, I think I am actually I think I will fumble without her. So for me, she is the only person who actually can, I look up to, and she is my queen, I would say that. All right. Since the outbreak of COVID-19 pandemic in Malaysia in 2020, the frontliners in the hospital who had been weighed down with work. Besides Dr. Chow Ting-soo and the medical staff who had to face the confront patients directly, there were also those less noticed assistant medical staff and cleaning staff who worked behind the scenes. Lockers full of medical supplies and rows of sterilized medical equipment. These were hopes of survival for the healthcare frontliners. In order to ensure that medical staff had no worries in the process of saving COVID-19 patients, the
the logistics personnel responsible for sterilizing and arranging medical equipment played a pivotal role. Okay, nama saya Muhammad Fazil Syari bin Jafari. Saya asal Sabah. Sabah dan kerja dekat sini sudah 5 tahun lah. Saya megang jawatan penolong pegawai perubatan atau lebih dikenali sebagai medical assistant lah. So kita sini make sure all ventilator semua berada dalam keadaan yang baik dan boleh digunakan dan selamat untuk digunakan ke pasien lah. All yang barang yang reuse kita akan check sama ada boleh guna atau tak. Kalau tak boleh guna kita akan buang. Kalau boleh guna kita akan cuci. Kita akan guna balik lah. Kita akan dry, kita packing balik, kita guna untuk pasien. As an assistant medical officer, Muhammad Fazri did not need to face patients directly. But there was still a risk of infection during the process of cleaning the medical equipment used by COVID-19 patients and while taking care of the aftermath. When the intensive care unit began to accept the first COVID-19 patient, facing the COVID-19 virus just right in front and having to perform the aftermath with stricter procedures were challenging for Fazri. Pertama saya on call, doktor call, cakap, Fazri, you on call kan? Ya, okay. You datang ICU, kita ada kes COVID positif. Pukul around 9 malam macam tu. Time tu, for first case, doktor guna 3 mesin. Maksudnya 3 orang guna PAPR lah. So, bila guna 3 PAPR ni, kira ambil banyak masalah sebab kita kena cuci. Kalau you tengok mesin tu, dia punya ada side-side. Dia kita kena lap. Memang saya kena pakai full PPE. Memang berpeluh semua, badan satu basah. Perasaan tu memang kita takut lah sebab dalam hati fikiran kita, ush, saya handle ni mesin ni. Kalau tak buat proper, memang next yang pakai memang kena lah. So kita yang tanggungjawab kan. In the early days of the outbreak, global experts were still unable to fully grasp the prevention and treatment methods for the new coronavirus. In the face of the unknown, Fazri was fearful and worried. Ready? Okay, cleaner ready? Okay. Boleh hantar patient ya? However, the responsibility of protecting life pushed him to go forward against the odds. This was also the epitome of all healthcare frontliners when pandemic reached the whole world. In fact, whenever you can ask us not to sleep the whole night to do this, also we are willing to do it. Because I think this is a duty call, okay? We do this because this is what we are trained for. All our staff are prepared to face this for the long term. It's not something we can overcome in a short period of time. We work as a team and each one of us actually has our own role and none of us is considered more important than the rest. Everyone is equally important. Kita perlu faham bahawa banyak lagi perkara begini boleh berlaku lagi di masa hadapan. So jadi we have to be prepared untuk menghadapi kematian. I'm sure from this COVID, many of us learn something from the experience. Like probably to treasure life more and do what you can now. Even if the worst come, I think if you are prepared, usually it won't be so bad. We tend to overpower this planet of ours, right? But sometimes we need to also sit back and understand that nature has a way of fighting back in a way to try to recover. So I think this is a sign to tell us that we need to love our nature. We need to cut down whatever carbon emission. We need to take care of cleanliness. We need to coexist with animals. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak secara langsung dan tidak langsung dalam kita menangani wabak COVID ini. Sekian, terima kasih. The world was shrouded in the COVID-19 pandemic, and we did not know when it would really end. The coronavirus had put the world on pause, but healthcare frontliners could never stop.
Bounded by their duty of protecting life, the aspiration of saving life under the pandemic was frequently challenged by the hard reality. The COVID-19 virus was constantly mutating, and the pandemic seemed endless. Facing the life and death of diagnosed patients every day, all were extremely difficult choices to make. This catastrophic pandemic was a great lesson. People experienced and realized the meaning towards death, started to think deeply about the meaning of life, reflected on the purpose of living so as to bring great meaning to this life. Regardless of whether you had experienced the era of the COVID-19 pandemic, years after the pandemic was over, the stories of these healthcare frontliners facing arduous difficulties, their spirits of choosing not to back down but go forwards, witnessed also by you in front of the screen. Changes, opportunities, and inspirations brought by the pandemic of this century could become the spiritual dialogue for the past, present, and future.